Yağmur Hanım, nasılsınız? Merhaba. İyiyim. Nereden çıktınız? Her yerdeyim. Nasıl gidiyor? İyiyim. Siz? Beyefendiyle beraber. Arkadaşım oldu. Evet. Nasıl gidiyor? Batum nasıldı Batum? Güzeldi. Denize girdik arkadaşım. Yeni sezona bomba gibi gireceğiz o zaman. Evet. Var mı yeni sürprizler? Sürpriz sensin ya. Bir anda karşıma çıktı. Bu sefer de kalbin boş mu? Daha ne zaman konuştuk bunu? Vallahi bir hafta önce değil, sen 2 hafta önce de ama sürekli sormamı Ya şu an istiyorlar. çok yoğun. Birkaç sürpriz var. Onu da söyleyeyim. Vallahi mi? Setten önce. Onlar da güzel olacak. Reklam teklifleri aldığını duydum ama var mı öyle bir şey? Sürpriz olsun. Onun dışında birkaç güzel şey daha var. Onlara çalışıyorum. Küpelerin çok güzel. Bu Batum'dan mı aldın kız? Bakayım. Evet. Çok hoş duruyor. Kelebek Teşekkür mi o? ederim. Çiçek var ama bu çok eski bir küpeymiş. Yani Hürrem zamanından falan kalan tarihi bir küpe. Hoşuma gitti benim de. Sen de Hürrem'i andırıyorsun. Ya sen nereden çıktın? Ben her yerdeyim kızım, Çok sen bana bakma. farklısın. Hadi çok tutmayayım seni o zaman. Tamam, görüşürüz. Hadi hoşça kal. Hello, friends. Today, we're talking about Barış Baktaş, an actor who, despite his relatively short career in cinema, has already captured the hearts of viewers not only in Turkey but also abroad. We'll discuss his journey into acting and some personal moments of his life that intrigue fans. Barış Baktaş first got involved in acting after his first year of university. While working at a job placement agency, he often attended job fairs. But he soon realized that he wasn't enjoying this kind of work. One day, while meeting a relative, he mentioned his job, and the relative misunderstood him, asking, "Acting agency?" Once the misunderstanding was cleared up, his relative suggested that Barış try his hand at acting, and soon, without his knowledge, sent his application to an acting agency. Barış received several offers to act, but turned them down due to his studies and work. Finally, after exams, he found time to collaborate with the agency and began appearing in various projects in minor roles. After graduating from university, Barış realized that acting was his true calling. He removed his profile from the